Bien. Good evening. Recording. Good evening. Good evening. Andre. We're Good glad to evening, have class. you. Good evening. So, any rate, all right. We're going to, hay varias personas que quería estudiar, sin embargo, están de entrar. Entonces, no sé. So we will just toca mirar a ver cómo seguimos. All right. Each night, cada noche, ahora, uno empieza ya con diferentes cuenticos, historias, etc. And tonight we are going to, hay dos cosas que quiero enfocar esta noche. Uno es que empezamos hoy es martes. Voy a presentar y subir a la internet. Es que hay más o menos 150 verbos irregulares. Now, no es necesario de memorizar, pero quiero dar la lista y una explicación de qué significa cada verbo. Y hay que saber en inglés la presente, el pasado y el pasado participio. Los verbos regulares no hay problema. Sin embargo, hay tres categorías de los verbos regulares también, en la cual es por fonética, porque algunas se terminan con la letra T, like walk, por el pasado, es con T. Aunque escribe con ED a todos, played es como D, y hay otro que es, no recuerdo la tercero. At any rate. So, here we go. So, voy a poner la parte gramatical a la final, a últimos 30 minutos más o menos. Y ustedes pueden bajarlo de la página web. So that will be, anyway. Es que no sé que otros querían entrar, pero es que nosotros debería la gente entrar un poco más temprano, si puede, para que nosotros tenemos de empezar a tiempo, porque ya casi perdimos 10 minutos. Anyway, en inglés, tiempo es oro. One of the differences, voy a decir a ver si entiende. One of the differences between the American or North American mind and the Colombian mind is that the North American, everything we do is with reference to time, and task. ¿Entendió? Yes, no, not the last part. All right, time and task. Task is la tarea o cosas, trabajo. Nosotros, por ejemplo, voy a decirlo en español porque es la diferente manera que funcionan los dos mentes. Sí, para que usted entiende en parte la diferencia entre la forma nuestro inglés y la formación de la parte español. Por ejemplo, el inglés, nosotros la orientación nuestra es al tiempo y el tarea, o hacerlo. Por ejemplo, yo voy a Éxito, yo voy allá y yo estudio, o voy y compro mi arroz, por decir, voy a la tienda, voy a comprar arroz y regreso. Es tiempo. Carmenza no puede hacer
Es imposible, ella no puede. Ella es colombiana, pues, pero por muchos años fue una fricción bastante fuerte en nuestro matrimonio. Y no lo sabía, no, yo no entendí, porque yo soy gringo, ella es colombiana. Pues no tiene nada mal, sino que la forma de pensamos o hacemos, actuamos. Ella no. Para ella todo está relacionado a una relación o ella salga para hacer una compra en una tienda. Pero de pronto en su camino, voy a parar aquí a saludar tal y tal fulano. Porque relación es muy importante. Y es un evento. Por ejemplo, en mi cumpleaños nosotros pusimos una hora para iniciar, para invitar a la gente a venir. O un matrimonio. Ustedes pongan que a las 6 en la noche va a tener un matrimonio. ¿A qué hora llega a la matrimonio? A las 8. A las 8, sí, exacto. Usted nunca llega a las 6. Es imposible. Usted no puede. O una fiesta. Se ponga la fiesta, ¿a qué hora? Usted ponga la fiesta, es a las 7. ¿Usted a qué hora llega a la fiesta? A las 9. Good night. Exacto, no puede. Porque pero el evento en su mente empezó a las 6. Entonces, 6, yo tengo que ir, claro, y ahí empieza a ir corriendo allá, poniendo su... Pero usted el gringo, no, el evento no empieza a las 6, él está ahí para iniciar a las 6. So, es muy exacto el tiempo y el tarea. Por eso sí es una forma que usted puede practicar, que ustedes pueden entender la diferencia en la mentalidad nuestro y la mentalidad latino. Eso no tiene nada que ver de quién tiene razón, sino que ustedes no entienden porque a nosotros todo hacemos aquí, bueno, porque eso es la parte de nosotros. Y el idioma reflexiona en ¿sí? Por eso, abran la puerta. Eso es un orden exacto, preciso de hacer una cosa ya o algo. Y ustedes dijo, abren la puerta y usted diga ahora. Pues ahora para mí es ya. Pero Carmen ahora no quiere decir que ella va a levantar a hacer la cosa ya. En un momento voy a hacerlo. Uy, y eso sí, unas peleas interesantes. Yo nunca gané a propósito, para que ustedes entiendan. Voy perdiendo, pobrecito yo. Ay, no. All right, good. So here we go. Ahora con esta explicación, ustedes saben por qué mi pelo es blanco y me da un poco de lástima por eso. All right, here we go. All right, esta noche voy a dar el título de la historia en español para que ustedes entiendan y luego, entonces, es cómo deshacerse o cómo quitar, remover, deshacerse de un perro muerto. Yo sé que eso es algo que toda su vida soñaba de tener esta respuesta. Entonces esta noche va a saber cómo se deshacer de un perro muerto. ¿Ready? Ok, vamos a aprender. A propósito, estas historias son mías, entonces por favor, yo voy a publicar el libro. Necesito un buen dibujante. Entonces, para participar en para que publicamos estas historias. Bueno, here we go. So we're going to start sharing the screen. This is here. No, por aquí no. All right, here we go.
Okay, and now this here, the title, by the way, let me get it over here, is How to Get Rid of a Dead Dog. Now, este es el título. Now, this right here, to get rid of, es un modismo. Deshacer or quitar. Get rid of that. Por ejemplo, en un clase un niño está masticando chicken. Yo como profesor sé, get rid of that. Quítalo. Sí, sácalo. Or Removerlo. So this here is a story about how to get rid of a dead dog. All right. So here we're going to start here. So the story begins with now this here is an old widow. All right, ¿usted sabe esta palabra? Do you know this word? No, no señor. no. Okay. All right, you remember Mary? Mary was Viuda. married, remember? Viuda. Mary, yes. Eso fue María, Mary, in the other story. Well, Mary was married, all right, a widow is, Viuda. yeah, pero no lo traduce. Widow. All right, a widow. See, it sounds just like this here, like a window. See, pero falta la N, see. Widow. All right, any rate, so this here, she was a widow, and plus she was old. Widow when married dead. When her husband Husband. died, or él murió, he died. So her husband, her, de ella, her husband died. So she is, so this is, now this is an old lady. She lived in an apartment house, okay? This is apartment. An apartment building. So this let's call her Sarah. So Sarah, she was an old widow, and she lived in an, recuerda que antes de un vocal, she lived in an apartment building. Now, Sarah, she was very poor. Okay. In other words, she didn't have money. She was very poor. Eso es como decir negativamente. So she
Recuerda que eso es mi auxiliar. ¿En qué tiempo es? It's in past. Y eso es la negación. So she, eso es una palabra, she didn't have any friends. Now, mire, quiero mostrar una cosa aquí. All right. All right. Any and the negación aquí. See, mire. All right. This is positive and this is negative. All right. En español, creo, no estoy seguro, pero creo que ustedes pueden tener un doble negativo. Ella no tenía ninguna amigo. ¿Puede ser así o no? Yes. Sí, pero en inglés no. Si ella no tenía alguna amiga, amigo. No puede tener en la misma frase dos negaciones. So, she didn't have any friends. All right. She didn't have any family. Well, so here's the old lady. Her name is Sarah. And Sarah is an old widow. And she lived in an apartment building. She lived alone. All right, ¿alguien recuerda como que otra manera de decir ese? Alone, you can say, el otro día By con herself. Mary. By herself, very good. By herself. So she lived by herself, she lived alone in this apartment building. This is an apartment building. She's very poor. She didn't have any friends. She didn't have any family. She had very little money, muy poco. But she had a dog. And this is Rover. And Rover is Sarah, she loved Rover. All right. Es que aunque animales, como digo, a veces nosotros ponemos como fuera humanos, aunque no es correcto. But we say he was her only friend. Okay. So we can say this is Rover. Her, esos son posesivos pronombres. Her dog. Okay? Now, this here is la primera parte de la historia. Now, in una historia, we start with an introduction. All right, the introduction. So in that, we want to know, we present who. All right, in this case, it's Sarah. And who is she? Describing her.
and the situation, describe the situation. So we say here, this here, Sarah, so Sarah es que es mi verbo, porque eso es una forma de ser o estar. Ella es. See, it's su ego. So Sarah is an old widow. All right. So here's Sarah. Sarah is an old widow. She is very poor. She lived in an apartment. She lived alone. See, she didn't have any friends. She didn't have any family. She only had, no tengo aquí. No. She only had Rover. Rover was her dog. And she loved Rover very much. And he was her only friend. Okay, now, let's see, this here, we're going to save this. And this here is the first part. This is sketch number 12. Claro que eso sí parece como un ratón ahí caminando. So here we go. So listen to the story. This here is a story about an old widow woman. Her name is Sarah. And Sarah is, she lives in, or lived in an apartment. Pero escucha como yo digo. She lived in an apartment. She lived in an apartment. Es que si sale como un solo palabra. She lived in an apartment. In an apartment. See, well, she lived in an apartment. She didn't have any friends. She didn't have any family. Well, maybe family, but the family lived somewhere else. She vivió otro lugar. They didn't live close. And she lived alone. But she had a dog. The dog's name was Rover. And Rover was her only friend. She loved Rover very much. Okay. Now, vamos a rifar. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. Ustedes no pueden saber si estoy tramposa o no. I have 6 fingers. Aquí detrás. All right. So, Liliana, you're 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces vamos a decir la persona que se selecciona. Créame que yo no soy tramposo. Bueno, un poco, pero no mucho. Entonces, la persona que se coja es la persona que va a contar la historia hasta ahí. All right, ready? All right, so, Eliana, ¿cuántos dedos? How many fingers do I have? 3. Usted debería jugar la lotería, pero no lo diga nada a su hermano porque él se y tampoco. All right, here, all right. All right, come on. Liliana, usted sí. All right. Entonces, André, usted va a tener la segunda parte de esta historia cuando lo sigo. All right. Okay. Yes. Okay. Ahí está. Yes? All right, yes, go ahead. Hurry. Okay. Estamos quemando la historia. Okay, this is a story about Sarah. Sarah was a widow, an old widow that she lived in an apartment. She is alone. He or she? She. Okay. She. Yes, she lived in an apartment. She is alone. She
she she didn't have any money. She is very poor. She only had a dog. Um, the dog is her only friend because she didn't have any friend and any family, and she didn't have any family. Um, she loves her dog alone very much. All right, excellent, excellent. Ahí sí, muy bien. You got it all. All right, here we go. Segunda parte. She didn't have any friends. She didn't have any family. She loved Robert Wait a second. very much. No, usted todavía no sabe lo que voy a contar la segunda parte. Ah, All right, here we go. So this here, whoops. All right, so this here now. So here is, all right. But, whoop, perdón. All right, let me get back here. But, okay. But one day, Rover, come on, got sick. Now, mire, este got es obtener, pero eso es en modismos. Este es una de las cosas más usadas. Cuando usted aprenda de manejar get en modismos, wow, usted se va. So anyway, so Rover got sick. All right. And here's Rover. I mean, he is very, very sick. And so she didn't know, ugh, you know, say, no sé cómo hacer una perro enfermo. But, all right. So Sarah, she did everything. Everything possible to save Rover. Okay. Now here's but. Eso quiere decir que una situación pero. So here she tried to do everything possible to save Rover, but Rover died. Parece que tengo la muerte en todas estas historias. So here he is. And so Sarah, she cried. She was very sad. Okay. Oh. ¿Cómo poner? Oh. What am I going to do?
Poor Rover. All right, listo. This here is number 2. So here she is. She's crying. Poor Sarah. And here's poor Rover. He's dead. Mire, dead es muerto. All right. All right. Death es la muerte. See, death. Die. Die es morir. Es el verbo. See. So es que Rover died. Él murió. Pasado. So now this here is pasado. He was dead. His death, su muerte, was caused because he was sick. He got sick and he died. He died. Okay? Now, here we go. I'm going to save this. This is number 2. And with this great, this is, all right, here we go. So, all right. So, André, cuenta la historia. One day, Robert got sick. Sarah, she everything possible to save Robert, to Robert not, she worked for Robert not did. Robert what I'm going to do. Robert is Pero Rover dijo este. Rover said that. Robert did. Oh, died. Okay, good. Died. Robert died. Sarah is very poor because Robert poor, and Robert did. Finally, Robert did. Is what am I going to do? Hello. How Hello. are you? Ahora que llegó Manuel, ¿qué voy a hacer? What am I going to do? All right, here we go. Take it easy. Take it easy. You know, ¿tiene reloj or no? All right. Yes. Ah, good. Porque yo tengo uno aquí que lo vende bien barato. Lo que pasa es que el mío es chino. I can't. El mío es chino. Es chino. All right, very good. Es un regaño amable. All right, so here we go. Chapter 3. Recuerda que estamos tratando de armar la historia. So, all right, the next one, hermano Helves, usted va a seguir. Okay, pero here we go. So, ¿por qué este no quiere funcionar bien? All right, here we go. All right, so here we go. Now, so she says, oh, what am I going to do? So here she is. And poor Rover. He's over here. Got the patas arriba. Hey, Rover. What am I? But ella tenía problema. She had a problem.
All right. How, aquí, this is the problem. How can I get rid of Rover? Now, what's the problem? See, remember, she lives in an apartment. There's an apartment here. This is an apartment building. So there is no place to bury. ¿Conoce esta palabra? Eso sí, enterrar. There's no place to bury Rover. See? All right, in an apartment, let me write this here right. In an apartment, see, there's no ground para enterrar, see. So, yes, oh, what am I going to do? See, there's no place to bury Rover. Where can I let's say bury, where can I bury Rover? You know, well, so she thought, all right, and here is a so she all right, this is the dog pound. ¿Usted sabe qué es eso? This is the el Perrera. Yeah. All right, it's the dog pound. So she thought, and she called the dog pound, okay? Now, mire cómo se arman mis frases. Entonces, miren, primero es que el sujeto, quién hace la acción acerca de etcétera. So, mire cómo si empezamos aquí. So, Rover died, see? So she had a problem. So here's number one. How can I get rid of Rover? There is no, this is the problem, see, the problem. Where can I bury Rover? Todo este es parte de la problema. All right, because what? What is the problem? She lives in an apartment, see? So she thought, and she called the dog pound. Now, see, mire, that now ellos, the dog pound,
Mire mi sujeto. Eso es un... Wow, estoy escribiendo como un... The dog pound said, bring us, tráiganos or traernos, bring us the dead dog okay, and we will take care of the problem. Okay, so this here is what, number 3? All right, so here she is, she's crying, she is sad, she cries, she's very sad, poor Rover. But okay, ready? All right, so now let me save that. That's number 3. It's number 14. So here we go. Now, Andre, is your turn. And now, I. The Mary, the words did. How can I get rid of Robert? She not have a place to bury Robert. She called the city dog, the place dogs, place very dogs. She she called the dog pound side and they place they ellos dicen we They said we will take care of the problem as bring the dog. okay, very, very good. And now, Ricardo, cuenta la historia desde el principio. This is the story about how to get rid of a dead dog. And Sarah was an old widow. She lived in an apartment building. She didn't have any family. She didn't have any friends, and she only had a dog. All right. Eso sonaba como si tenía un pato. Dog. Okay. Dog. The dog's name was Rover. She loved Robert because he was her only friend. But one day, Robert got sick, and
Robert died. And she said, what am I going to do? And Cuidado con E. what am I going to do? Where I bury Robert, because she lived in an apartment building. She don't have space to bury Robert. She said she thought, and she called the dog pound. The dog pound said, bring us the dog dead, and we will take care of the problem. Okay. Very good. Actually. Hey, Gabriel, ¿usted sí va entendiendo todo esto? Eso es su primera vez. Of course. Naturally, yeah, exactly. All right, cuéntanos algo. What do you think? ¿Cómo va a deshacer? All right. Tell us a little bit about the story. Cuenta la historia. Quiero saber cómo va. I? Yeah. Porque el Yes. tiempo está y falta 2 más para compartir. Sarah, an old widow. Her husband is dead. Sarah live in apartment building. She have a dog. The dog called Robert. But one day Robert is sick. Sarah, everything possible for Sarah, everything possible for Robert has sick. Sarah, she was very poor. She was she didn't have any friends. One day, Robert sick, and Robert did. What I am going to do? Think Sarah. She have problem. How can I get rid of Robert? The apartment no is the place that buried Robert. She thought. She called dog pound, and the dog pound said, bring out the dead dog. We will take of the problem. Poor Sarah, poor Rob. Okay. All right, very good. Now, mire, quiero decir una cosa. Hace pocos minutos ahí en la... yo quería escucharlo otra vez, pero usted entró, su mente ya empezó a coger bien, y ahí se mover bien. Y era solamente unos 10 segundos o 3 o 15, algo así, poco.
Pero en este momento, la mente estaba bien, estaba en el idioma. Entonces, cuando usted si hay oportunidad de volver a escuchar la grabación, entonces trata a mirar, porque usted analíticamente va a escuchar su propia cosa y va a entenderlo más que yo. Pero usted, y si lo que queremos es para que su mente empiece a entender qué es lo que busca. Una vez que la mente entiende lo que usted quiere que haga, suena loco, pero la mente empieza ya a saber y usted insiste, no forzar, pero insiste a hacerlo. Y eso ya funciona. Ricardo, antes que olvido, por ejemplo, usted recordó la palabra berry, pero ¿es la primera vez que ustedes han oído esta palabra o no? Sí, señor. All right. Este es por la mayoría de la gente nunca había oído esta palabra. Sin embargo, su mente la tenía y usted fue a buscarlo. Afortunadamente, usted pudo recordar y encontrar la palabra y usarlo. Pero y eso fue muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando la mente va a buscar una palabra y no lo encuentra? O no puede usarlo. Entonces la mente, si usted, ahí es el peligro, es que usted empieza a tratar, insistir, forzar la mente a recordarlo y la mente dice que no lo encuentro, no sé dónde está. Y la mente va a bloquear para esta palabra. Lo que pasa, pero usted sí fue bien. Si la mente empieza y no lo encuentra la palabra, busca otra manera para tratar de describir o usar la idea. Yo no sé cómo, porque ahí sí es la parte difícil para mí, porque yo sé la palabra. Pero, ¿cómo describe berry sin usar la palabra berry? ¿Sí? Es una palabra muy exacta de lo que hacemos. But you can say, berry, all right, she lived in an apartment and she did not know how to get rid of, bueno, si eso es la palabra, por eso es la frase, get rid of, pero ahí, bueno, yo no sé, ahí sí es donde yo tengo problemas porque yo sé la palabra y no mi mente, pero si en caso que bloquea, no insiste que la mente usa, por ejemplo, ahorita, hermano André, hubo una palabra, no recuerdo cuál era, pero la mente no lo votó la palabra, entonces usted usó la palabra en español. All right. Es mejor hacer así. El problema es que la siguiente vez que usted va a buscar y necesita esta palabra, la mente va a tratar de hacer lo mismo. Entonces, sin embargo, ahora, cuando usted tiene oportunidad, escucha su comentario y cuando lo vea esta cosa, entonces no recuerda la palabra, de pronto usted recuerda cuál era. Vaya, abra un diccionario, trata, no forzar, sino, esa es la palabra que necesitaba. Y olvídalo, ahí sigue, no fuerza, ¿sí? Entonces la mente va a ajustar para que no... They did say. Oh, say, exactly. All right. Porque la palabra say es presente. Said, como tengo sed, es pasado de decir. Dijo, say. So she said, they said, bring us the dog. Muy bien. Okay, excellent. All right, now. Oh, wow. Es que el tiempo está corriendo. All right. Ok, Sandra, voy a contar primero la siguiente parte, a ver si usted... All right, ready? Here we go.
All right, let me see. All right, let's see. Okay, so here is Sarah. Her dog Rover is dead, and the dog pound. She called the dog pound, and they said, bring us the dog. Okay, this is the dog pound. So now, so her problem was solved. All right, now, so Mary was very, very happy, So she was very happy. But, now, but how eso es lo que ella está diciendo aquí. ¿Sí? How am I going to take Rover to the dog pound? See, mire, it's a problem. See. Now, okay, here we go. So she ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ah? ¿Sí? Eso. All right, this here is She has idea. idea. Pero realmente este no es. Eso es mi esposa tratando de levantar sus pantalonetas. Eso es mal chiste, perdón. All right, so she came up with an idea, and all right, now mire, she came up with an idea. See? So she found a suitcase. This is a suitcase. So she found an old suitcase, and so here is Rover. So she put Rover. Now, eso es que quiero que explicar. So she put Rover in
the suitcase. Okay. Then she, sujeto verbo complemento, she closed the lid. This is the lid. Okay, she closed the lid. And she went to the bus stop. Okay. She closed the lid and she went to the bus stop. Okay? Listo? All right, let me save that. This here, perdón, just a second. This is number, ¿cuál es número? 4? All right, so this is number 4. Okay. All right, so Sandra, you are on the air. Ahí, ¿escuchas? So the problem was solved. Sarah is very happy. Sarah is another problem. How I'm going to take Robert to the home. She can come up with an idea. She put Robert into suitcase. She closed the lid. She went to the bus stop. Okay, could you tell that again? Si pudiera repetir, ahora ya puedo oír. Okay. So the problem was solved for Sarah. She's very happy. Sarah is another problem. How Sarah said, how I am going to take Robert to the drop off. Sarah come up with an idea. Came up with, okay. She put Robert into suitcase. She closed the lid and she went to the bus stop.
Okay, very good. Dame, ¿usted puede oír con ese o no? No? Can you hear? Can you hear me now? Okay. All right, this. Okay, the point is, all right. Prepositions, ustedes entienden preposiciones. All right. So you have to acción. So she primero recogió. So she es que hay un modismo. She picked up, levantó. She picked up Rover. She put Rover, puso, in the suitcase. She closed the lid of the suitcase, and then she took Rover in the suitcase to the bus stop. No, muy bien. Es que lo que la progresión es que uno va pintando la acción en la secuencia que se pertenece. Very good. Excellent. All right. So she goes to the bus stop and she is at the bus stop. All right. Now, voy a contar el resto de la historia porque el tiempo es oro y yo necesito tocar. O si no, podemos continuar a jueves, pero bueno. Bueno, esperamos jueves, ahí continuamos con the story Thursday. Recuérdame jueves para que yo me recuerde, porque a veces yo me involucro en otras actividades y se olvida dónde estoy. Creo que estoy sentado aquí. Sí, aquí estoy. All right, at any rate, ¿listos? All right, so, very good. All right, lo único que falta dos es Helves, hermano Helves, usted y Manuel. Diga la primera parte o algo, 2, 3 minutos para que nosotros también sea práctica, pero quiero usar, sí. Y Camilo también puede practicar algo si quiere. Gracias. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Yes, it's very good. Good evening. Oh, evening. It's fabulous. Excellent. Excellent. Excuse me. Eso no está en la diálogo. Sarah has a problem. Your can did needs dog. She needs to body Robert. Where can I body Robert? Is the problem? Is very problem for she how to get rid of the dog. She needs the place at the body rover. But got sick. Robert got sick. She lived in an apartment building. She think
and goes at the specific place. Okay, Manuel, sigue ahí, sigue ahí. Yes. Alone, I remember alone final. The problem was solved. How I'm going to take Robert to the dog pound. She come of the which an idea. She put Robert in the suitcase. She closed the lid. I am not remember more. De todas formas, usted suena como si fuera en este estación ahí de la satélite que está ahí, ahí moviendo encima de la mundo. The outer space, you know, we have a spacecraft up there. And so, good. ¿Estás seguro que no está por allá? You're not up there? Lo que pasa es que Maduro me tiene intervenido el computador. Ok, Milo, diga 2 o 3 palabras ahí. Milo, arriba. Rápido, porque quiero... She called the dog round. The dog pound said of Sarah, bring use the dog date or date dog. Ya, hasta ahí. ¿Cómo se dice poquito? No sé, no sabe. Eso es un clase de inglés. It's an English class. Si no recuerda, usted tiene que buscar otra palabra para decirlo. No, es que está bien. All right, well, here, nobody, okay. Necesito, we have 15 minutos aquí or algo menos. All right. Let me, lo que quiero es que yo lo voy a subir or Ricardo will put this up. At any rate, the stories, las historias, eso no importa mucho. Bueno, sí importa. Usted va ganando vocabulario y verbos y acciones y cosas sin saber que está ganando. Y eso es la parte. La mente está absorbando y eso es la parte lo que uno quiere lograr. All right. But now here, this one here, ahora, I'm going to go in and I'm going to go over here. Let me find where in the world am I at. This, wow. Where are you? English. I can't, key, I think. Oh, here we go. All right. This here, este es una lista of verbs, de verbos, and so we are going to, vamos a iniciar ahorita. See what we got here.
Okay. All right. Good. Somebody asked a question here. The question, how did you say se levantó roba? You say pick up. All right. Ustedes saben, ahora yo voy a escribirlo. Pick up es lo mismo, la palabra pick up es la misma palabra un camionete. All right. But that's the modismo, levantó. All right. Anyway, let me look here. All right. This year, this list, all right, en este momento, ustedes necesitan tener la presente, la pasado y el futuro. All right. So you have, tiene arise. Si esos son los verbos que ustedes van a tener. So we're gonna, esta noche solo vamos a coger 10 de ellos, all right? Y ustedes pueden, si quieren, escribirlo o ahí se va a tener, pero escribiendo también se ayuda la mente a fijar en la palabra. So let's say over here, the very first one is arise. Mire, this is present, it's present. So arise, arose, arisen. So es levantar, levantar. Él, she, in the present, I arise, see, I arose yesterday morning at 6 o'clock. I have arisen is levantó, okay? Now, the second one is awake. Son 150 verbos y mire, no me gusta que uno se le memoriza. Ustedes, la mejor forma es aprenderlos usándolos. Y no sé cuándo uno va, pero esos son los verbos más usados en de verbos irregulares. Por eso la presente, la pasado y el pasado participio. So you have awake is despertar, awoke is pasado, and awakened is pasado participio. Now bear, all right, bear is cargar, pero en este bear tiene más, all right, eso es cargar, all right, bore es el pasado, and born es que fue cargado. All right, but you have, all right, ahí es donde yo mismo me confunde, de pronto yo estoy mal aquí. Huh. All right, because you have the past tense here is born. All right, just a second here, let me get back to where I'm at. What is the difference between B-O-R-N and B-O-R-N-E? All right. According to, for example, Okay. So, born, B-O-R-N, usually you use that with cargar or that nacer. I was born es voz pasivo. All right, but in any rate, in el libro mío, also there is a word with bore. When you say, I don't want to bore you, eso sí es un sustantivo. Bore en este caso es una aburrir.
And also, una de los cerdos masculina es a boar. A boar es una, y todo eso, sí, mire, una palabra puede tener varias significaciones, but usted puede saberlo por el uso. For example, I bore 2 children. Una mujer puede decir, I bore 2 children. Or, mire, Jesus was born. Fue nacido de un virgen. Que uno nace de sí mismo, uno fue nacido de algo. Sí, de otro. All right. The fourth one here is bear, also, B-E-A-R, is oso. Es como sustantivo. So, puede ser sustantivo de bear, es un oso. También bear, exactamente la misma pronunciación, es que no hay nada que está, por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, y no hay nada ya, you would say the shelves were bare. O sea que eso también se quiere decir que no hay carga. O sea que esta misma palabra, depende del uso, puede cambiar completamente su significación. Like the bear was in the park. El oso estaba en el parque. She bear the burden. Se cargó la carga. The shelves were bare. Sí, o sea que la misma pronunciación, la única manera que usted puede saber la diferencia es el uso de la palabra. Por esa razón, usted tiene que aprender de describir la idea. Y eso ayuda a usted un poco. All right, beat. Beat, en pasado es beat, and then beaten. Now, hay doble significación. Beat es golpear. Beat. Sí. Es que en el antiguo, in the old days, cuando uno se tenía una alfombra, entonces they would take the alfombra fuera, ponerlo en una cuerda, and they would beat it. Sí. So, beaten. También beat quiere decir ganar. For an example, en una competencia, I beat you. Yo gané a usted en una competencia. So, I mean, these are different meanings of the same word. Se pronuncia exactamente. Pero hay another word, pero es escrito diferente, but it's the same pronunciation. Beat. Pero es con B-E-E-T. B-E-E-T. Beet es un verdura que es remolcha. Es como es un verdura. Remolacha. It's kind of rojita. See? They use it a lot in beet. Okay. And also we have sugar beets de azúcar, donde se saca mucho azúcar. All right. Anyway. Become es llegar a ser. Llegar a ser, it was in one condition y llegó a ser a otro. All right, so at any rate, we're going to put this up on, and so you have tomorrow, mañana, y pasado mañana, y cada día yo quiero que ustedes por lo menos se coja por lo menos 10 a 15 de estos verbos y solo mirarlos y trata bregar. Una vez que usted se entiende cuál es la palabra, trata de usarlo en alguna manera u otra. Okay? All right, so, very good. All right, so again, hay gente que no pudo entrar. Lástima, y I don't know, no sé dónde están, pero
Ellos supuestamente iba a iniciar hoy y no. So that's okay. No es okay, sino que tocaría mirar cómo arreglar este. En el futuro, si uno quiere tener este programa, tenemos que mirar la forma más fácil para que la gente pueda entrar. En este caso, todos nosotros somos de gente conocido, entonces no hay dificultad de hablar y comunicar, y hay otras maneras de teléfono. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos gente en otra parte, otros países? Es muy difícil de comunicar. So, we're trying to solve that. Estamos tratando de resolver esto. So, tomorrow no class. Thursday, jueves, sí hay clase. Recuérdame, yo voy a terminar la historia. Cuando usted tiene oportunidad, baja este artículo y ahí sí puede practicar, empieza a practicar, porque esos son verbos que tenemos que tener en su mente. Y no hay remedio, no hay ninguna, hay que hacerlo. Gusta o no gusta. All right, so thank you very much for your time. I appreciate it. We will see you tomorrow. Jueves. You're welcome. So we will see you later. See you. Gracias. Thank you. Thank you very much, Brother Jay. Thank you very much. You.